and our topic is about analyzing argumentative strategies, linguistic features, and overall effectiveness of EFL students' argumentative essays. In this study, we analyzed our students' argumentative essays, and it delves into the language features, argumentative strategies, and overall effectiveness of argumentative essays produced by EFL students. Our students are ELT students, but they are also EFL English as a foreign language, learners of English. So the essays of the participants underwent a detailed analysis to evaluate various elements, including argumentative techniques, logical reasoning, and the use of rhetorical devices. And the study was conducted in one semester in the critical reading and writing course. The group of, freshman second grade students. Our main research questions are: to what extent do EFL students effectively utilize argumentative techniques, including making claims, providing evidence, presenting counter-arguments, and offering rebuttals in their argumentative essay? And the other main question was: how do linguistic features and logical reasoning and the overall effectiveness of argumentative essays written by the students interrelate and contribute to the quality of their compositions? And I'm not going to give a detailed literature review, but in the literature, like Imtiaz and Mahmoud, 2014, adopt a genre analysis perspective exploring structural features and moves in Pakistani students' argumentative compositions, identifying a predominant move step structure that offers insights for enhancing academic writing skills. And Gilbert et al. 2013 investigate repetition strategies, 7th grade students' argumentative essays, and it found a correlation between task-dependent writing and students' writing characteristics. Also, Miller and Peso examined organizational challenges in argumentative history compositions by multilingual students, noting that higher scoring compositions exhibit better thesis statements and paragraph titles. And Diakido et al. 2015 explored the influence of reading text on argument evaluation, providing insights into students' effective evaluation of argumentative writing. So the scholars in the literature studied this from these perspectives about the argumentative essays, but there was limited focus on persuasive techniques, logical reasoning processes, and comprehensive evaluations of argumentative essay effectiveness. So in our study, we had a detailed analysis of EFL students' argumentative essays and examination of language features, persuasive techniques, and overall effectiveness. So we also developed a specific assessment criteria for targeted feedback and guidance for our students. Before starting, I just wanted to share some terminology like the rhetorical devices. They are the linguistic tools and techniques used to enhance the persuasiveness of the argument, like ethos, pathos, and legos. Here, ethos means appealing to ethics. In the rhetorical appeals, it is about presenting credible sources in the argumentative techniques. And pathos is appealing to emotions, like using emotional language. And logos is the appealing to logic, like using logical reasoning to make the argument more compelling in their essays. And in our methodology, we had a progress writing technique. It was implanted, in which students first received feedback on their outlines and resources. Then they wrote their first draft and they got feedback on it, and then they submitted their final draft. And the students were assigned a general umbrella topic for their essays, which was education beyond boundaries. This was the general topic, and they chose the specific topic themselves. And the students were taught how to make research and write a research proposal, in addition to APA citing and referencing beforehand. So writing samples were collected at various stages of writing process, and there were 30 Turkish speakers of EFL learners as participants.
And this was our rubric that on which we had our analysis. The essays were analyzed. The first one was about the introduction paragraph, in which one we looked at the thesis statement, the clarity of the thesis statement, relevance to the topic. And in the second part, we analyzed the body paragraphs of their writings. In here, we checked argumentative techniques like effectiveness in making claims, adequacy and relevance of supporting evidence, presentation of counter-arguments, and quality of rebuttals. Also, we checked coherence of reasoning in the body paragraphs, and we checked logical organization of the ideas. Then we looked at the conclusion paragraphs, and we looked at effectiveness and summarization of key points and call to action or a thought-provoking statement in a conclusion paragraph. And for the overall effectiveness of the essay, we checked rhetorical devices like effective use of ethos, pathos, logos, ability to anticipate and address potential counter-arguments. And then we checked language proficiency, in which we looked at clarity and precision of language and appropriateness of vocabulary for academic writing. And as the general criteria, we checked formatting and style, like adherence to formatting guidelines, overall writing style and tone, and originality and creativity, like innovative use of language and argumentative techniques. These were the criteria that we used in the analysis of our argumentative essays. And I did not, I will not give results, findings, and discussion part separately. I will combine them together. The findings of this study shed light on the proficiency of English EFL students in utilizing argumentative techniques and the interrelation between linguistic features, logical reasoning, and the overall effectiveness of their essays. The first one was the argumentative techniques, and the study evaluated the efficacy of EFL students in making claims, providing evidence, presenting counter-arguments, and offering rebuttals. While strengths were observed in making clear, specific claims supported by relevant evidence, there were areas improvement in the specificity and support of some claims. So this aligns with Imtiaz and Mahmoud's study of structural features in Pakistani students' argumentative compositions, emphasizing the significance of well-supported claims for academic writing. Our students show strength in this area, but still there was parts that needs improvement. The second one was the second result was linguistic features, logical reasoning, and overall effectiveness. And the findings highlighted strengths in coherence of reasoning and logical organization, with some essays needing clearer transition and organizational structures. Again, there were some strengths, but still some students lack these transition and organizational structure, needs improvement in these points. This corresponds to Miller and Pesso's investigation of organizational challenges in argumentative compositions, emphasizing the role of a well-defined structures. And the next finding was about logical reasoning. And the analysis of logical reasoning pointed out that many essays exhibited good coherence, but identified areas for improvement in transitions and organizational structures. And this aligns with Gilbert et al. 2013 study on repetition strategies, emphasizing the correlation between task-dependent argumentative writing and students' writing characteristics. They needed some improvement about that. And the students' ability was another finding result, in which the students' ability in coherent reasoning, logical organization, and effective use of rhetorical devices. Again, we had observed some strengths in these dimensions, but more explicit addressing of counter-arguments was identified as an area for improvement. They had difficulty, they showed difficulty in showing the counter-arguments and refuting them. And the Diakidois
study, 2015 study, exploration of the influence of reading text on argument evaluation, resonates here, emphasizing the importance of effective evaluation in argumentative writing. And for the conclusion and recommendation, the conclusion highlighted strengths in addressing research questions and adhering to academic writing standards. As for the recommendations, it emphasized the explicit addressing of counterarguments, deeper connections to rubric criteria, and minor formatting enhancements. These recommendations align with the broader literature on refining argumentative writing skills and emphasizing importance of addressing opposing viewpoints and ensuring clarity in argumentation. So to sum up, the findings of this study contribute insights into the argumentative writing skills of EFL learners, and the identified strengths and areas for improvement align with existing literature, providing a nuanced understanding of the complexities involved in constructing effective argumentative essays. The recommendations offer practical guidance for educators aiming to enhance students' proficiency in argumentation, and emphasizing the need for explicit addressing of arguments, and improved transitions and a well-defined organizational structure. So these parts that needs improvement should be taught explicitly or should be emphasized more in these writing tasks. So that's all for me. And these are my references that I used in this presentation. And thank you. If you have any questions, please feel free to ask. Thank you. Hocam sesiniz kısık, duyamıyorum. Evet. Pardon, kusura bakmayın. Teşekkür ediyoruz Emine Hocam, Emine Eren Hocam. Sorumuz var mı diye soracağım ama herhalde sorumuz yok. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu için hocam. Sunumunuzu kapatabilirsiniz değerli hocam. Nereden kapatacağım şu an yapamadım. Ha, stop share. Okay. Tamam. Teşekkürler hocam. Şimdi sırada benim sunumum yer alıyor. Herhalde Emine hocamdan sonra Özcan Ekici, Abdülmelik Doğan. Sunumumu şöyle açayım. Evet. Öncelikle tekrardan hepinize hoş geldin diyorum. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Bu çalışmayı ben doktor öğretim üyesi Özcan Ekici, Dicle Üniversitesi'nde görev yapıyorum ve yüksek lisans öğrencim, aynı zamanda öğretmen olan Abdülmelik Doğan'la beraber hazırladık. Şimdi çalışmamızın sunum planı, çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve sonuç ve öneriler şeklinde devam edecek. Neden bu çalışmayı yaptık? Aslında birazdan amaç kısmına geleceğiz. Vatandaşlıkla ilgili yapılan genel çalışmalar, vatandaşın bilgi düzeyine yönelik olduğuna yönelik ve bilgi aktarımına yönelik kazanımların yer almasına daha çok yer verilmekte. Biz ise bu çalışmanın aslında vatandaşlık bilinci oluşmasında önemli olan etkenin toplumda yer alan değerler olarak yer aldığını düşünerekten bu çalışmayı yaptık. Şimdi vatandaşlık, bireylerin bir devlete yasal olarak bağlı olma durumudur. Bununla beraber bir devletin var olabilmesi ve devam etmesi vatandaşlarına bağlıdır. Bu nedenle devletler yurttaşlarını en iyi şekilde yetiştirmek isterler. Bireylerin etkin bir yurttaş olabilme sürecinde topluma ait kültür ve değerleri de öğrenmeleri gerekmektedir. Çünkü değerler toplum fertlerince zaman içinde kabul edilmiş olan en iyi ve en doğru özelliklerdir. Değerler toplumun genel tarafından kabul edilir ve bireyler yaşamsal süreç içerisinde toplum içindeki etkileşimle bu değerleri öğrenirler. Öğrenilen değerler bireylerin bakış açılarını etkilediği gibi davranışlar üzerinde de etkili olur. Bireyin topluma uyum sağlayabilmesi için toplumsal değerler uygun yaşaması gerekmektedir. Toplumda ortak değerlere bağlı kalarak yaşanması toplum fertlerini bir arada tutar. Bu kapsamda düşündüğümüzde çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerin görüşleri temelinde bireylerde vatandaşlık bilincinin oluşmasında değerlerin yerini belirlemek ve ulaşan sonuçlar için önerilere yer vermektir. Neden sosyal bilgi öğretmenleri? Sosyal bilgi öğretmenleri, yani sosyal bilgi eğitimin temel amacı etkin vatandaşlar yetiştirmektedir. Aynı zamanda bireyi topluma kazandırmak ve bu süreç içerisinde bireyin topluma ait değerler ve kültürlerin kazanılmasının hedeflenmektedir. Bu yüzden de sosyal bilgiler öğretmenleri bizim katılımcılarımızdır.
Bu kapsam bakımından iki tane soru sorduk. Değer aktarımının gerçekleşmesinin bireylerdeki vatandaşlık bilincinin etkisi nedir? İkincisi ise bireylerde vatandaşlık bilinci oluşması için hangi değerler kazandırılmalıdır diye. Yöntem olarak araştırma sosyal olgular içinde bulundukları çevreye göre inceleyen ve anlamaya çalışan yaklaşım olan temel niteler araştırma uygun olarak gerçekleşmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2023-2000 öğretim yılında Diyarbakır ilinde yer alan ortaokullarda görev yapan toplam 16 sosyal bilgi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın grubunun seçilmesi kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracımız araştırmanın kuramsal boyutu oluşturduktan sonra sosyal bilgi öğretmenlerin görüşlerini almak üzere iki sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Öncelikli olarak araştırmanın kuramsal boyutu oluşturmuştur. Daha sonra alan taraması sonucunda araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan görüşme formunda yer alan soruların araştırmanın amacına uygun olup olmadan ilişkin 3 sosyal bilgiler eğitimi alanına uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Veri analizi araştırmada sosyal bilgi öğretmenlerinin bireylerde vatandaşlık bilinci oluşumunda değerlerin yerini belirleme yönelik görüşlerini ortaya çıkarabilmek için hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanmıştır. Öğretmen görüşleri sonrası elde edilen verilerin analiz edilebilmesi için içerik analizine başvurmuştur. Öğretmenlerden elde edilen bazı ifadelere içerik analizine yer verilmiştir. Analiz sürecinde elde edilmiş olan veriler katılımcı öğretmenin belirtmiş olduğu görüşler incelenerek önce alt kodlara ulaşılmıştır. Alt kodlamalar yapılırken tüm görüşme formları buraya yazmadım da değerli hocalarım. SBÖ Sosyal Bilgi Öğretmenleri 1, Sosyal Bilgi Öğretmenleri 2, SBÖ 3 şeklinde numaralandırılmıştır. Tabii tam metinde buna yer vereceğim. Katılımcıların vermiş olduğu cevaplardan birden fazla alt kodlamaya ulaşabildiğinden her bir alt kod için katılımcı numarası verilmiştir. Alt temaların kodlanmasında öğretmen sayısından ziyade verilen yanıtlar dikkate alınmış ve ona göre kodlanmıştır. Alt kodlamalardan sonra tüme varınca bir analizle temalar oluşturmuştur. Verilerin analiz sürecinde bütün alt kodlamalar aralıksız temalar oluştuktan sonra 2 hafta beklenmiştir. Daha sonra katılımcı görüşlerinden elde edilen veriler tekrar kodlanmıştır. Böylelikle her iki kodlama sonucunda farklı bir sonucun olup olmadığı kontrol edilmiştir. Yapılan bu karşılaştırmayla verilerin güvenilirliğinin sağlanmasına çalışılmıştır. Bulgular ve sonuç kısmına baktığımızda sosyal öğretmenlere sorduğumuz değer aktarımının gerçekleşmesinin bireylerdeki vatandaşlık bilinci etkisi nedir diye sorduğumuzda öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplardan yani oluşturmuş temalarda değer aktarımıyla beraber vatandaşlık bilincinde bireylerden toplumun bir parçası olma, sorumluluk bilincine sahip olma, bireylerin birbirine güven duyması, aidiyet duygusunu arttırma, ortak değerlerde birleşme, diğer bireylerle dayanışma içinde olma, farklar kabul etme olarak belirtmişler. Tabii ki burada değerlerin biz işte ilk başta da belirttiğimiz gibi vatandaşlık bilinci toplumda bir bütünleşme sürecidir. Toplumun bir parçası olması için de bireylerde gerekli olan durum toplumun benimsemiş olduğu değerlerin bireyde öncelikli olarak öğrenilmesi ve daha sonraki süreçte ise bunu davranışa dönüştürmesidir. Böylelikle birey sahip olduğu değerlerle aktif bir vatandaş olabilir. Örnek cümlemizde öğretmenlerden aldığımız bir örnek cümle. Değerler bir toplumun temelidir ve insanları bir arada tutar. Eğer bir birey etkili bir vatandaş olacaksa öncelikle topluma ait değerleri öğrenmelidir. Yoksa birey de topluma karşı bir bağlılık olmaz. İkinci sorumuzda bireylerde vatandaşlık bilinci oluşması için hangi değerler kazandırılmalıdır diye. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar sonucunda vatanseverlik, sorumluluk, farklara karşı saygı, bağımsızlık, dayanışma, aile birliğine önem verme, adalet, hoşgörü, barış ve yardımseverlik değerleri ön plana çıkmıştır. Sosyal bir öğretim programına baktığımızda toplamda 18 değerin yer aldığı gözükmekte. E, Bu yer alan 10 değer sosyal bilgiler eğitiminde de yer almaktadır aynı zamanda. Örnek cümlemizde bence öncelikli olarak bir insana vatandaşlık değerinin aktarılması gerekmektedir. Çünkü insan ilk başta kendi yaşadığı yeri sevmeli ve korumalıdır. Şimdi biz burada tabloda tabii ben hangi değerlerin kazandırılmasına yönelik temaları verdim. Fakat daha sonraki süreçte yetiştiremediğim için tam metni kısmet olursa onu belirteceğim. Aynı zamanda değerlerin neden verilmesinde temalaştırılacak. Onu da yetiştirsek tam metinde yer vereceğiz. Önerilerde elde edilen sonuçlar sonucunda öğretmenlere değerler eğitimiyle ilgili hizmet içi eğitim verilmesi gerektiği,
Biz genel olarak hizmet içi eğitimi seminerler şeklinde vermekte. Fakat bu hizmet içi eğitimlerde biraz daha değerlerin nasıl aktarılacağı, bunun bilgi düzeyinden çıkıp daha çok uygulamalar ve etkinliklerin yoğun olması sürecini taşıması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu şekilde bir öneri sunduk. Ayrıca öğretmenlerin vatandaşlık eğitimiyle ilgili konuları değerlerle ele alabileceği, e, üçüncü bir öneri olarak da öğrencilere yönelik olarak sınıf içindeki vatandaşlık eğitimle ilgili etkinliklerin uygulamalı olarak yapılması gerektiği gibi öneriler getirilebilir. Benim sunumum da bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Bizim şu an herhalde eğitim sempozyumu dördüncü oturumda başka sunumumuz yok herhalde. Teşekkür ediyoruz. Emin hocam size de teşekkür ediyoruz. Bizim oturumumuz bitti. Başka bir oturuma geçeceğiz herhalde. Salonu hocam sizin mi oturumunuz var bizden sonra? Yok hocam, biz sizin oturuma daha sonra eklendik diyeyim. Bizim de sunumumuz aslında şu anda olacaktı. Size programda görünmemiştir bu oturumda ama bugün oldu gibi kararlaştırıldı açıkçası. Bizim oturumda mısınız hocam? Evet, dünkü oturumdu Kusura bak, fakat transfer olduk. kusura bakmayın hocam. Yok estağfurullah. Yok, sorun Şimdi bir değil. karmaşıklık vardı. Emine hocam da aynı şeyi yaşamış, aksaklığı yaşamış. Evet, Böyle eğer bir sıkıntı olmuş, ona da ulaşmamış. Biz Aha. o zaman sizin hocam ben de sistemde mi göremiyorum. Yok hocam, bizim sunumumuz dünkü sunumlardan bir tanesinde geçiyor adı. Tamam hocam. O zaman sizi dinleyelim değerli hocam. Peki, teşekkür ederiz. Ben Ekran hemen bir paylaş. ekran paylaşımı yapayım. Hem sunum ismi falan da Evet. görünsün. Ee, Neredeydi? Şurada. Paylaş. Hocam görebiliyor musunuz acaba? Evet görüyoruz hocam. Ee, Merhabalar. İsmim Suzan Deniz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi doktor olarak çalışıyorum. Bu çalışmayı sayın hocalarım yine öğretim görevlisi Doktor Pınar Koçer ve Doçent Doktor Semahat Aysu hocamızla birlikte yürüttük ki Semahat hocam da yine burada konuklar arasında, fakat sunumu genellikle ben yapacağım. If you don't mind, I would like to continue in English. We carried out our subject in English. It is titled as Using Generative Learning Theory to Foster Reading, Self-Testing for Learning. We picked the reading skill as our medium, and we attempted to apply the generative learning strategies, and in particular the self-testing strategy among the generative learning strategies. So firstly, I would like to give you an idea of the pathway of the presentation, starting with an introduction, and maybe talking about generative learning and self-testing in particular with a couple of sentences. And then I will try to explain the methodology, and then I will share the results and discussion, finishing with a selected reference list. And I should maybe declare while before the introduction that this study has been a highly experimental study. And now I would like to introduce a comprehensive understanding of generative learning is provided by Koçer, Aysu, and Karaduman beforehand as follows. Grounded in the theory of Bartlett's view of learning and Piaget's cognitive development theory, generative learning requires learners' active participation in making sense of target information by constructing their own meaning through linking existing knowledge to the newly provided information. Generative learning strategies, as you have seen, targets the student-centered learning. I mean, they have to participate actively in their learning process, application process, instead of the general and traditional spoon-feeding teaching process. So after this brief introduction part, I would like to present the two study questions we attempted to answer. The first one is, to what extent does self-testing as one of the general learning strategies affect EFL learners' reading comprehension?
And to what extent does pre-teaching assisted self-testing affect EFL learners' reading comprehension? Because part of the study is also devoted to the how much of an extent does pre-teaching plays a role in terms of the general learning strategies. Generative learning, we can say that in the scope of this strategy, learners have to use their own existing knowledge and they should relate it to the new information. This in turn leads to the investigation of both types of knowledge. To be more specific, students are active in the process of learning through the generative learning strategies. And the particular skill we have chosen, reading, regarding the self-testing as a generative learning strategy, representing the main concern of the current study, also named as practice testing, retrieval practice, testing effect or retrieval-based learning, which is denoted by several theoreticians, and guiding tested along with that. Students generate answers to the questions, which is one of the generative learning strategies, since students are independent and produce answers to the questions apart from the provided context for them. And by doing so, in generating answers technique, also known as self-testing, facilitates keeping the learning information by assessing learners' own knowledge recurrently. So what self-testing does is that it pushes the students into use the pre-existing knowledge and then make do with that knowledge and make themselves ready for the several assessments and other learning processes. And if I were to continue, there's a very small table regarding the 3 cognitive processes activated by self-testing. First one is selecting, in which learners access essential prior knowledge required to respond to a question. Secondly, it is followed by the organization. Learners rearrange elements of activated knowledge into a coherent response. And the last phase is the integration. Learners restructure activated prior knowledge when responding to a question by connecting it with other relevant knowledge stored in a long-term memory. So you can see that the student is learning the abstract cognitive knowledge of the language and then assembling and structuring, restructuring, destructuring this information in order to make his own creation. And when we come to the reading comprehension, while reading comprehension might be hindered sometimes because reading comprehension is an action among the reader and the text and occurs in a situated model, but it is also related to the individual differences. And comprehension consists of the role of memory, the use of inferences, and the updating of mental models, and the role of lexicon as well. So it's a highly complex, several parts of the brain working simultaneously skill. As self-testing requires deep cognitive questioning and processing of the to-be-learned material, it becomes more effective than solely restudying the provided information. And if we come to the methodology, the convenience sampling method was employed in the study. We had 49 students whose major is English language and literature, not ELL. From the 2 intact English prep classes at a state university in the west coast of Turkey, they participated in the study. However, we should also note that due to the February 6th earthquake, which took place in the southeastern cities of Turkey, unfortunately, as you know, the higher education institution decided to announce the emergency distant education. As a result of this, there was a change in the medium of the teaching. The tests of the study were made online as well as the classes. The fact that all the processes of the study were carried out through the online platforms undeniably affected the students and the study.
And I should also note that while we were composing the study with my colleagues, the earthquake had not happened, and we were preparing ourselves for the traditional face-to-face education. So the fact that the emergency online education took over sort of affected the results. Sorry. So in the first week of the second term, a pre-test about the characters in the book. By the way, we chose the classic children's teenagers book, Mark Twain's The Adventures of Tom Sawyer. The students were required to read it during their winter break and then come to the class for discussions. So in the first week of the second term, a pre-test about the characters in the book, important social determinants of the events, was administered to both classes in order to check their prior knowledge. The study included 3 separate groups at this point. 9 students received pre-teaching. Before applying the pre-test, I gave a pre-teaching, like a general concepts introduction to the students, these 9 students. And by the way, this number is relatively low because students coming to the online classes was at a very low level, unfortunately. I mean, if it were face-to-face education, the class would be presumably nearly full. But online education, because it can be taught asynchronously, it affected everything. That's why the preliminary numbers are very less. 9 students received pre-teaching and a self-test. This was the experimental group A. And 10 students received only the self-test. They didn't receive any pre-teaching. And we called it as the experimental group B. And the rest, 30 students, did not receive either a self-test or pre-teaching. This is the control group. Now, a relatively high number of students, 30, this happened in this way because they failed to come up to the online classes. Either they were affected by the earthquake or they lacked the necessary infrastructure, unfortunately. So in the self-test, students answered 2 questions concerning the characteristic traits of 2 major characters in the novel, Tom Sawyer and Huckleberry Finn. These students consist of 19 students who joined pre-teaching and self-testing, and only self-testing activity. The evaluation included the use of key vocabulary from the reading comprehension of the novel, which are adventure, transcendental hero, social norm, imagination, individual type, model boy, and maturity. So these were our keywords that we looked in their reading comprehension reflection. And I have to also say that derivations of these keywords, adventurous or adventure, going on adventure, these kind of derivations were also accepted. As the results of these processes are in the first experimental A group and the non-pre-teaching, like the control group, the differences between the 2 groups very, very little, actually. We were expecting for a major difference, but due to other unexpected circumstances, the numbers were relatively close to each other. So as it can be seen, students who received the pre-teaching have used either the keywords or derivations of the keywords 12 times in their self-test. For the students who didn't receive a pre-teaching, their score was relatively close to the previous group. Students who have not received pre-teaching have used either the keywords or their derivations 11 times. So 12 to 11, very close number. Therefore, pre-teaching activity does not present itself as a significant marker in the evaluation of self-testing, we found out. The researchers assume that the reasons for the similar results might be stemming from the short amount of answering time
because it was a very brief, like a quiz. Subsequent classes between the experimental and control groups, interaction between the groups, online data collection due to emergency online education in Turkey. And if we were to be honest, they have all the social media and connection through their telephones. They are telling each other through WhatsApp, Facebook, or Instagram, and among many. So the online teaching was sort of a hindrance to our study. And the following table demonstrates the comparison results of the experimental and the control groups in terms of their use of keywords in a reading comprehension quiz. When we examine the table, difference becomes a larger gap in this experience. And therefore, I can come to the discussion. Sorry, I'm trying to use my time economically. The results revealed that self-testing as a generative learning strategy plays a pivotal role in reading comprehension. The cogency of pre-teaching, on the other hand, did not prove to be striking as planned due to the assumed interaction between participants. Students in the experimental group in both phases didn't practice test roll feedback, which were immediately delivered after the text was studied and pre-test was applied. As mentioned before, the quiz, which was made after the novel was discussed, was based on the character evaluation. The findings suggest that students who took a pre-teaching and then underwent a self-testing phase were more successful in interviewing the desired keywords in their own answers. A self-testing phase coupled with a pre-teaching phase was, as was experienced by the experiment group, strengthens the reading skill. And here are the selected references. And thank you very much for listening to us. Hocam yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam, Suzan hocam. Sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Semahat hocam, sizin için de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sunumumuz ederiz hocam. Estağfurullah hocam. Semahat hocam bir şey mi söyleyecektiniz? Hocam biz teşekkür ederiz. Hem Suzan hocam Estağfurullah. hem sizlere bizlere verdiğiniz zamandan dolayı. Estağfurullah hocam, biz çok teşekkür ederiz. 4. oturumumuz bugünlük bitti hocam. Başka bir sunumda tekrardan bir arada olmak temennisiyle kendinize iyi bakın hocam. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buradan bitiriyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.